стрим. Сегодня у нас в гостях доктор Жаклин Босман Бесемер. Она специалист из Нидерландов, психолог, специализирующийся на педагогическом и, в общем, развитии детей. Она сегодня поговорит о мотивации, структурном подходе к работе с детьми и молодежью с аутизмом, то есть дети и тинейджеры. Пожалуйста, напишите, насколько хорошо нас видно и слышно. И также напоминаю, что вы можете задавать ваши вопросы в чате, мы с удовольствием на них ответим после лекции. So, thank you very much. Well, it is my first time I am streaming, and so I find it a bit nervous. But all right. Жаклин первый раз на стриме, поэтому она немного волнуется. Right. But we are going to talk, well, that was the question, about motivation, because it is very difficult to motivate children. Мы поговорим о мотивации, поскольку детей, может быть, очень тяжело мотивировать. But it is even more difficult to motivate children and youngsters with autism. Но еще тяжелее мотивировать детей и тинейджеров с аутизмом. The problem really is that their way of thinking is quite different from ours. They have quite a special way of thinking. На самом деле проблема в том, что то, как аутисты думают, отличается от нашего мышления, и оно отличается достаточно сильно. Of course, we have got moments that there are no motivation problems. Конечно, бывают моменты, когда вообще нету никаких проблем с мотивацией. Well, you may ask, when are there no motivation problems? Very simple. When they can do things they have an interest in, things they like, things they find fun, then there is no problem to motivate. Конечно же, вопрос, когда нету проблем с мотивацией? А ответ очень простой. Проблем с мотивацией нету, когда аутист занимается чем-то, что его интересует, и что он может сделать. То есть, если ему это интересно, весело и занимательно, то никаких проблем не будет. I think you all experience that because they have no problems when they can play computer games. Most of the children have no problem. If they are allowed to play computer games, then they will do it. И наверняка у вас всех были моменты с отсутствием проблем с мотивацией. Например, когда вы разрешали ребенку поиграть на компьютере, потому что все дети это любят, и у большинства детей с этим нет никаких проблем. For example, a child which has a special interest in dinosaurs will usually be motivated to do things and play with dinosaurs. If anything about dinosaurs, they will want to learn it. No motivation problem. Например, если ребенок любит динозавров, то он с удовольствием с ними будет играть и с большим удовольствием выучит все, что касается динозавров. Никаких проблем с мотивацией. A boy which is interested in race cars needs no motivation to go to a race, a car race, anything with race cars. Мальчик, который обожает гонки и гоночные машины, ему не нужна особая мотивация, чтобы пойти посмотреть на гонки или выставку, или все, что связано с гоночными машинами. But the real problem usually begins when it comes to going to school and even more in doing their homework. And yes, some cannot be motivated for anything. Обычно проблема начинается, когда речь заходит о походе в школу, выполнении домашнего задания, и есть дети, которых, в принципе, тяжело замотивировать что-то сделать. The motivation problem is partly due to the special way of thinking, as I said already, but also that problem with organizing, planning, comprehension, and all kinds of other skills
they really need for learning and for ordering their lives, because your whole life really is learning. На самом деле, часто это проблемы не с мотивацией, а с навыками, необходимыми для выполнения заданий. То есть это планирование, это понимание задания и многие другие навыки, которые нужны для обучения и, в принципе, всей жизни, потому что мы всю жизнь учимся. They have problems with seeing the whole picture, seeing a whole, say, the oversight, overview, to survey their work, just to look over the whole picture. У аутистов часто проблемы с тем, чтобы посмотреть на всю картину целиком, то есть не как куча маленьких деталей, а посмотреть на то, что они должны выполнить как одно большое, как одно единое целое, а не кучу мелких деталей. They see all kinds of details. Details? Details, yes. Yeah, details. Yes. And they see some details and they don't know how to start, how to do things. And they get lost. Они видят кучу маленьких деталей. Детали тут, детали там, везде мелкие детали, огромное их количество. И они теряются в том, где начать, как начать, с чего начать, как все эти маленькие мелкие пазлики сложить в целостную картину. They often don't want to admit that they don't know how to do it or how to start, so they start using all kinds of excuses. Также они не хотят признаваться в том, что они не знают, как что-то сделать или не знают, как это начать, поэтому они начинают придумывать всякие отмазки. They can sometimes just say, I don't want to do it. Часто они говорят просто, я не хочу это делать. And sometimes they say, oh yes, I will do it in a moment. But they constantly say, in a moment, and they never get started. А иногда, есть Wi-Fi, похоже, нет R5. Это посмотреть в записи. I can't hear you. Oh, no. Can you hear me now? I hear fragments. Oh no. I can hear you just fine though. I can hear you now, yes. Okay. All right, shall I go on talking then? I will try to say things, yes? Mm-hmm. Go for it. Да. Что такое с интернетом? Полчаса до этого сидели, разговаривали, все было хорошо, была прекрасная связь. А теперь начала скакать. С телефона, что ли, раздать интернет? Я уже не знаю. Ну... Connection successful. Вижу я твой successful. I can see. Can you hear me? Can you see me? I can see you and hear you. Can you see and hear? Can you hear me? Yes. All right. Shall I try to start off with the next point? Just give me a moment, I will tell people what's wrong. Итак, мы вернулись, были проблемы с интернетом, я надеюсь, что я их починила, и в дальнейшем стрим будет идти хорошо. Для информации, я сейчас не на Wi-Fi, а сижу, делаю стрим через свой телефон, что, конечно, весело, когда телефон лучше, чем Wi-Fi. All right, Жаклин, please go on. Okay. It is a well-known point that children and teens and adults with autism
want to do the things always in the same way. They like to have the things in the same places. This is because for them, otherwise everything is so chaotic. They can't find things. They sometimes even when things are in other places and they can't find it, they feel threatened. This is all because of the details. Yeah, let me translate this part, because it was starting to get a bit big. Okay. Хорошо известно, что аутисты, как дети, так тинейджеры, так и взрослые, предпочитают делать все в одинаковой манере. То есть у них есть рутины привычные, у них есть свое расписание, они знают, что у них где лежит, они делают это удобно под себя. И когда что-то резко меняется, им это тяжело, потому что для них отсутствие вот этой вот организации – это хаос, и это страшно. Поэтому даже если перекладывается какая-то вещь, которая у них лежала в привычном месте, им это может быть как серьезная стрессовая ситуация. So to help them to see the things better and can do things step by step, we set up routines. We can do this for just daily routines for all kinds of they have to do. And then they can keep themselves to those routines and they can work and they don't get lost. And if they can use the routine, they can start the work as well. Поэтому мы им помогаем и делаем для них расписание дня, например, и какие-то рутины. То есть, когда у них есть рутина, и они знают, что они делают и как они делают, это им помогает, в принципе, начать работать. So one thing with setting up routines is very important because you always have to think about that at some moments at sometimes you have to change the routine. Something can happen, something can change. A promise, an appointment, or anything that must be done in a different way or at a different moment. You can have said to each other, all right, tomorrow we go to our grandma, and then something happened and you can't go. So you have to tell them beforehand that things get different, not too shortly beforehand. Give them time to get used to when things change. Значит, очень важная вещь про расписание и рутину. Аутистов нужно сразу предупреждать, что иногда расписание меняется, иногда оно меняется неожиданно. То есть это может быть какой-нибудь appointment, то есть поход к врачу в школу. Это может быть обещание, что вы пообещали, что на выходных вы пойдете и купите какой-нибудь набор Лего. Это может быть что угодно. Например, нужно было поехать в школу, но что-то случилось, и в итоге в школу опаздываем не по вашей вине, но вот так бывает. Поэтому, когда такое случается, лучше всего дать аутисту предупреждение, что что-то изменилось, и сделать это максимально заранее, чтобы у него было время свыкнуться с этой мыслью и подготовиться к тому, что будет что-то иначе. Например, заранее предупредить, что сегодня мы едем в школу по другому маршруту, и это окей. With even young children, it is important to give them a clear structure. And therefore, I will give you here some steps you can use to get them to keep a structure for nearly any task they have to do, even the daily routines. Значит, также, когда вы, например, даете задания, очень важно структурировать то, как вы объясняете аутисту задание. Будь это маленький ребенок, или тинейджер, или взрослый. И сейчас Жаклин пояснит такую структуру. Really, it are 5 questions. Значит, у нас есть 5 вопросов. 1. What do you have to do? Первое. Что ты должен сделать? Second. When do you have to do it? Второе. Когда ты должен это сделать?
give them exact times, not something, later on or after, well, we will see when and kinds of thing. Give them exact times when they have to do the thing. При этом важно уточнять время или промежуток времени, через который они должны выполнить это задание. То есть не, это позже или, посмотрим когда-нибудь потом. А желательно сказать четко. Послезавтра, сразу после обеда, через 5 минут, через час, прямо сейчас. Важно дать это четко. The third one is, where do I have to do it? Третье – это где я должен это сделать. Some things are quite obvious. To eat, you have to sit at the table. And if you have to, Некоторые вещи очевидны, некоторые где очевидны. Если кушать, то понятно, что за столом на кухне. If you have to brush your teeth, you have to be in the bathroom at the sink. И если чистить зубы, то понятно, что это в ванной над умывальником. The fourth one is, with whom do I have to do the task? Четвертое – это с кем я выполняю это задание. This can be at times that they have to do it alone. Sometimes they have to do it with mother or even with a friend or anything. Иногда задание нужно выполнить самим собой, то есть самостоятельно, иногда с мамой, иногда с другом, иногда с учителем. And the fifth point is, how do I have to do it? И пятое – это как я должен это сделать. What material do I need with it? Do I have to do it with my hands, with my brain, with my... And particularly for some tasks, they have to, like homework or say arithmetic, they have to know how they have to work it out. То есть как я это делаю? Я это делаю руками, я это делаю у себя в голове. Мне нужны какие-то для этого дополнительные материалы или еще что-нибудь. Особенно это важно для домашнего задания или математики, где важно знать не только, какие предметы нужны, но и еще процесс, как решить эти задачи, как посчитать и так далее. So it's not really what, when, where, with whom and how. Значит, что, когда, где, с кем и как. There is one point we have to be very careful with. Well, that is what we have experienced. When you never use the word you must. Значит, важный момент. Никогда не используйте словосочетание «ты должен». Many children with autism will rebel against this. Многие аутисты сразу же начнут сопротивляться. Use van will you start? Do you come? Say can we start now? Can we do this or will we do this? То есть лучше сказать давай сделаем это или сделай, пожалуйста, вот это. То есть использовать другие фразы. So if we go special to homework. Значит, теперь про домашнее задание. They have to do it as much as possible at the same time, at the same place. Домашнее задание нужно максимально выполнять одновременно, то есть за один период времени, и максимально это делать в одном месте. Another point which is important is to remember that most children with autism can do only one thing at a time. Также важно помнить, что большинство аутистов могут делать одну вещь в определенное время. То есть одновременно они не могут делать 3 разные вещи. And in the beginning, you have to really use those 5 points very explicitly and let them repeat it.
вначале вам придется использовать вот эти вот 5 объяснительных моментов очень-очень четко, то есть четко, структурно расписывать задания, которые вы даете ребенку. Because, and for parents to get children to use those 5 points and to get to work with it, it will take quite a while of repeating and training them to get those steps that they start using it out of themselves. И вам, скорее всего, придется много раз повторять все эти 5 элементов задания, часто и много и постоянно, пока ребенок не начнет их использовать сам. However, it is worth the effort, because when they get it really good in their system and they get very, very used to work with it, then it becomes automated. And when they get into the teens or they become adolescents and they really have to do more homework when they study, they can do it then themselves. So if you train them young and keep on, then the effect will be that they can do it themselves. Но усилия того стоят, потому что если вы с детства будете приучать своего ребенка к этой системе, то есть вот как разбить задания на вот эти 5 элементов, то когда они подрастут, уже будут тинейджерами или взрослыми, они смогут использовать эту систему самостоятельно, поскольку они к ней привыкнут, они поймут, как она работает, и они смогут использовать ее для себя, и тогда ваша помощь нужна будет меньше. И садясь за домашние задания, они уже сами себе смогут расписать, что им нужно сделать по вот этим 5 пунктам. Another point, a second point, in which you can help your child to get more motivated to start a task, to just begin at it, is to sit down with them or be with them and look at the task with them and see if you can see in which steps you can break it up. Dus when you have a thing, it's where have they to start? Show them how they can start, and then let them even number the things or put the things in order, so that they can start one thing, finish next step. So you may have to help them to start breaking this up into steps. Чтобы помочь ребенку начать задание и его выполнить, вы можете сесть вместе с ним и вместе посмотреть и проанализировать задание. Дальше, посмотрев на задание, посмотрите, можете ли вы его разбить на более мелкие пункты, которые ребенку будет легче выполнить. Вплоть до того, что вы их даже распишете как план по пунктам из маленьких шажков, чтобы ребенок, выполняя их, мог ставить галочку, что это я сделал, это я сделал, это я сделал. Если вы будете достаточно много раз повторять этот процесс с ребенком и учить его разбивать непонятные для него задания на мелкие шажки, он в итоге сможет это сделать сам. So repetition is one very important thing. Повторение очень-очень важно. There is also another point. We talked already about that they see and hear things in fragments and they have to try and put it together, and that doesn't always work the proper way. And they may have listened. Can I translate what you said before you go on? Cool. Итак, мы уже говорили о том, что аутисты видят много деталей, которые они потом складывают в целостную картинку. Но они не только видят, но еще и слышат детали, которые они потом должны сложить в единое целое. И это тяжело. They may have listened at school to an explanation of a teacher, but they may have missed parts because they have picked up on details and they missed the most important things. So when they come at home, they may think they know how to do the task, but they may be completely wrong because they have missed some explanations. И иногда, когда
они слушали учителя в классе, они могли на что-то отвлечься. То есть кто-то рядом начал шептать, или за окном пролетела птичка, и они отвлеклись и потеряли какой-то важный кусок объяснения. И когда они приходят домой, они думают, что не знают, как выполнить домашнее задание, но на самом деле нет. Потому что они пропустили вот этот важный кусок, который им нужно знать для исполнения задания. И они могут понимать, что они не понимают, что им нужно делать, а могут считать, что они все знают, при том, что это не так. Well, maybe this is a task to tell the teachers at school and explain to the teachers at school that it is important to check with the child if they have understood and really know what is said and how to do it. So maybe parents could talk to the teachers about this. Поэтому по возможности стоит поговорить с учителем, чтобы он следил и проверял, услышал ли ваш ребенок то, что должен был услышать. То есть это может быть как дополнительный вопрос во время занятия, просто чтобы проверить, запомнил ли ребенок, услышал ли он самое важное. Если у вас ребенок ходит в школу с тьютором, то, соответственно, это может делать тьютор или ассистент учителя, уже у кого как. The other problem sometimes we see is that they have learned it at school, they can do it at school, but when they get home, that is another situation, another place, and then they can't do it anymore. Также бывает так, что ребенок научился, как что-то делать в школе, и он может это сделать в школе, но потом он приходит домой. Дом – это абсолютно другая ситуация, и дома он уже это считает, что не может сделать. Schoolwork is at school, not at home. Школьная работа, она в школе, но не дома. So this is why it is very important to start this routine with the child or as young as possible. In that way, they can learn and they can get used to the points that schoolwork you can also do at home, and that's why it is called homework. And so get what we say, the transfer from school to home. They can get used to that. И поэтому важно начинать вырабатывать вот рутину выполнения домашнего задания дома как можно раньше, чтобы ребенок свыкся с мыслью о том, что то, что он выучил в школе, он может сделать дома, чтобы он мог переносить этот навык. И также это его приучит к тому, что задания, которые дают в школе, нужно иногда выполнять дома. Соответственно, почему это называется домашнее задание. И чем раньше вы его к этому приучите, тем меньше у вас будет проблем в школе. You can have your child in different situations at different places. You may be even in a shop or have to do other things. If you then can use the 5 points, if they get upset or if they don't know how to start or how to react, then you can get those 5 points, because if they are getting used to it, then that can help them to get the things right. That can help them to, oh, all right, that is what I am used to, that is what I know, so then they can make a better step to another situation. И если вы приучите вашего ребенка к 5 пунктам, то вы сможете их использовать где угодно. То есть даже в абсолютно незнакомой ситуации ребенку, где он ничего не знает, где для него все новое, и вы видите, что ему тяжело, вы можете, используя эти 5 пунктов, привнести структуру в происходящее и дать ребенку опору на что-то, что он знает, что ему знакомо, к чему он привык. И он тогда не будет теряться в ситуации, а уже будет, ага, я знаю эти 5 пунктов. Я знаю, что с ними надо делать. Вот мое объяснение ситуации. Все хорошо. One other point with motivation is rewards. Следующая вещь с мотивацией, тема мотивации, это награды. Many people try to motivate, well, not only all children with autism, but also older children, to motivate them by promising them a reward. Очень многие родители, вообще люди, которые работают с детьми, мотивируют детей, обещая им что-нибудь, причем как обычно, так и аутистам.
For children with autism, it is important that the reward is clearly connected with the task they have to do. So you have to reward them in one way or another directly after they have completed the task. Для аутистов очень важно, чтобы награда была четко связана с выполнением какого-то задания. То есть вы должны наградить ребенка сразу после выполнения задания. Okay. The reward must be very small because otherwise it loses its effect. The child tends then to start asking for bigger and bigger rewards and you get lost. Sometimes even the promise... Yeah, all right. Награда должна быть очень маленькая, потому что ребенок обычно начинает просить большую и большую награду, и дальше вы уже теряетесь. Don't think rewards will help motivate, because sometimes some children, even if they have been promised a reward, still won't do it. I'm sorry, could you repeat that? Oh, all right. You've got sometimes even a promise of a reward don't motivate children. Some children just won't do it even after a promise of a reward. Иногда даже обещание награды не мотивирует ребенка. То есть пообещаешь ему награду и никакой реакции. Sorry. I'm the last points. Yes. Напоминаю, вы можете писать ваши вопросы в чате, и мы на них с удовольствием ответим. You can use a system of drawing daily a smiley of a slurry. You know the system, we know the smileys and the pictures from a round face with a smile. Well, the slurry is just the same picture, but with the face down. All right. Значит, you can draw those on pieces. Значит, all right. Если оговорена награда, которая будет не сразу, а, например, в конце недели, то или в конце дня, то можно использовать календарик, где каждый день или напротив того, что ребенок должен был сделать, рисуется смайлик, либо улыбающийся, если задание было выполнено или условия, и если ребенок не выполнил условия, то смайлик грустный. You have to make a kind of a calendar with the dates and the weekdays on it. And when they have done their homework without protest, they may draw a smiley. If they have given problems, they must draw a slurry. То есть у вас календарь с днями недели, с датами, и каждый день, когда ребенок выполняет домашнее задание, он рисует смайлик. А каждый день, когда ребенок не выполняет домашнее задание или же сопротивляется выполнению домашнего задания, то есть есть какие-то проблемы, то он рисует грустный смайлик. When they are small, you can say after they have 5 smileys on the calendar, they can get a small reward. But then you can give, say, for example, a special sweet or some special, very small thing. Пока дети маленькие, награда должна быть небольшой. Например, они 5 дней выполняют домашнее задание, и тогда они получают какую-нибудь небольшую награду. Может, это какая-нибудь конфета или что-то, что им нравится. Because drawing the smiley immediately after they have done their homework and when they have done it good, just for them drawing a smiley is already a kind of reward, and so you can count 5 and then they get an extra. Рисовать веселый улыбающийся смайлик нужно сразу после выполнения домашнего задания, и таким образом веселый смайлик тоже является своего рода наградой. И потом в конце недели вместе считаете 5 смайликов и выдаете ребенку
оговоренную награду. One thing, of course, is also important and can be also a reward for the child, that when they have done their homework well, just give them praise for it. Tell them that they have done well. Give them a compliment. Также очень важно, и это тоже является наградой, как только ребенок выполнил домашнее задание, похвалите его. Скажите ему, что ты молодец, ты сделал все домашнее задание, ты супер. Keeping track of the number of smileys the child has is also a kind of a competition with themselves and can give quite fun as well. Подсчет количества смайликов – это может быть также соревнование с самим собой для ребенка, и это тоже может быть веселым процессом. When the child gets older, you can just increase the number of smiles before they get a practical award. Because, and sometimes with older ones, you can say, give them 5 minutes longer on the computer after a certain amount of smileys. С более старшими детьми можно уже увеличивать требуемое количество смайликов на календаре перед тем, как они получают награду. Например, наградой может быть дополнительное время на компьютере. When they get into the teens, well, they sometimes don't like to draw smileys or slurries. You can simply say yes or no at the day about doing well or don't doing or giving problems with their homework, and it is no. And when they have done it well, it is yes, and you give them praise. And then, of course, you start counting how many yes they have got, and well, increase the number of yeses for the reward the older they get or the more used they get to doing their work. But try to keep the reward small. И когда дети становятся тинейджерами, они часто начинают сопротивляться и уже не хотят рисовать смайлики. Тогда можно смайлики заменить на письменно «да», «нет» или что-нибудь такого плана. Тогда уже считается количество «да» и «нет». И с тем, как ребенок привыкает к этой системе, увеличивается количество требуемых «да». И что важно, чтобы награда оставалась небольшой. Well, when you really get youngsters like this, they get 16 or 17 years of age, you can make a deal with them that they save up quite a large number of yeses, and then you can see if you can get a little bit a bigger award, a large reward. But then you have to make the time longer. Если, например, тинейджеру там 16-17 лет, и вы работаете с этой календарной системой, и они хотят какую-то крупную награду, то, конечно же, вам нужно увеличить количество требуемых «да» на календаре перед тем, как они получат большую награду. Thank you very much. Отлично. Лекция подошла к концу. Теперь мы отвечаем на вопросы. So we do have some questions. Так, у нас был вопрос в начале. Светлана Николаенко спрашивает, пишет нам, ходит на носочках и глазами рисует линии. Отвлечь сложно, сразу истерика, 4 года машинки даже в руках не держал. Я так понимаю, что ваш вопрос, Светлана, что делать? So we have a question from Svetlana. She has a son who is 4 years old. He walks on tiptoes and draws lines with his eyes. It is very hard to distract him from that or from whatever he's doing. He starts crying and goes into meltdown immediately, and she doesn't know what to do. He's not interested in toy cars or anything. He just draws lines with his eyes. Yes. So he follows a line with his eyes, or not pencil or anything, or no, just with his eyes. With his eyes. Yes, that is very difficult when you get autistic children who keep on repeating a certain movement or doing a certain thing, and they are very difficult to get from that.
So let me you translate can, this bit, and then you go into the answer, and I will translate that, okay? yeah. Да, есть такие дети, которые повторяют одно и то же движение или одну и ту же вещь, и которых очень тяжело от нее отвлечь. Please go on. Mm-hmm. Well, you could try, I don't know if it works, because it is quite difficult, to, when you see them making those lines with his eyes, to take a pencil, a colored pencil, and a piece of paper, and try if you can get his eyes directed to that, and start drawing lines yourself with different colors, and let them follow them, you drawing the line. Значит, то, что вы можете попробовать сделать, это когда вы видите, что ваш ребенок начинает рисовать линии глазами, вы берете листик или альбом можете для этого завести, и цветным карандашом рисуете линии так, ну вот, в той зоне, где он смотрит. И попробуйте рисовать разными цветами, и чтобы он следил за тем, как вы рисуете. And after that, you can try if you can get him a pencil in his hand, and that he can follow his and keep his hand up with the pencil so that he can follow his own. He himself can draw the line, and it takes a little while, but try it. That is then getting them from just keeping on moving with his eyes to putting that movement into his hand, to transfer the movement. Значит, дальше, когда он уже начнет следовать за вашим рисунком, вам стоит подключить его руки к этому. То есть сначала можете положить его руку на свою, чтобы вы рисовали вместе, и попробовать, чтобы он сам держал карандашик в итоге и рисовал линии. Таким образом, вы постепенно переведете его действия из ментального, где он только рисует линии глазами, к полезному действию, где он уже будет задействовать руку. Does the child have other specific movements he tends to repeat? Светлана, напишите, пожалуйста, если у вашего ребенка есть другие движения, которые он часто вот так вот повторяет. Okay, well, like we will wait for her to reply because there is a delay between us and the chat. And meanwhile, I will go on to the next question. Yes. Пишет Ксения Мельник. Добрый вечер. Мальчик 6,5, имеет большой словарный запас, но нету желания говорить, нету спонтанной речи. Если сильно замотивирован, может попросить то, что ему нужно, например, телефон или шоколад. Проблемы с пониманием речи. Как развивать речь и понимание речи? So, Ksenia has a son who is 6.5. He has quite a large vocabulary, but he doesn't want to speak. There is no spontaneous language, so he only speaks when he is really motivated and asking for things. So phone, chocolate, and sometimes he has trouble understanding speech. So how can she develop speech and understanding of speech? He can't read yet, I think. Yes. Yeah, so the point here is that children with autism, we have children with autism that won't speak at all. And you think they don't understand you. And you think they can't speak. And then suddenly, we have had even one at about 10 years old, and then they start suddenly speaking. And then turns out they can speak and they can do anything. So she must keep on just talking to them and trying just, if he says chocolate, then she says, no, you ask, can I have a chocolate? And then give it to them. Just tell them how, give them the sentence, give them every time he says one word, you make the sentence for it, say the sentence, and let him, and try then if he can slowly repeat it. Значит, насчет понимания с ним на разные темы, включая темы, особенно которые ему интересны. Лучше, чем это, ничего не будет.
Естественно, задавайте вопросы и делайте паузу, чтобы дать ему возможность ответить. Дальше, развитие речи. Например, когда он у вас просит шоколадку и говорит «шоколад», вы должны ему сказать «нет, шоколадку мы просим вот так. Мама, дай мне, пожалуйста, шоколадку». И тогда вы должны его попросить, чтобы он попробовал это сказать. Возможно, он еще не может выговорить слово «пожалуйста». Но пусть он медленно, но как он может, попробует повторить это предложение. И тогда уже вы даете ему то, что он просит. Потому что таким образом вы даете ему структуру правильную, которую он должен использовать, чтобы сказать то, что ему нужно. То есть каждый раз, когда он говорит одно слово, вы даете ему предложение и пытаетесь, чтобы он максимально это за вами повторил. Дальше вы уже сами, как мама, должны понимать возможности вашего ребенка, потому что есть дети, которые смогут повторить все предложение, а есть дети, которые смогут повторить 2 слова из этого. Почему интернет опять порвался? Сейчас мы восстанавливаем интернет. Я знаю. Да, мне тут зашли и сказали, что прервалась трансляция. Сейчас мы ее восстанавливаем. Hello. Yes. Hello. Yes, Back my again. phone told me that my monthly data limit has been reached and cut off the internet itself. And I'm like, no. You keep going. You keep going. All right, I'm there. Да. I'm there again. Мой You can телефон see me? решил самостоятельно прервать трансляцию, поэтому мне пришлось ему сказать ай-яй-яй. Да, в общем, еще раз, Ксения, разговаривайте с вашим ребенком и учите его правильной структуре предложений. Как, я не знаю, порвалось или нет, но я на всякий случай повторюсь, что вы должны, как мама, знать, сколько он может повторить. То есть вы можете от него требовать все предложение и трудные слова, как «пожалуйста», или же вы можете от него требовать 2-3 слова из этого предложения и медленное повторение за собой. То есть уровень сложности вы уже сами должны регулировать. Okay, I just repeated what I was saying when the internet cut off. All right. Yes. So it is. She will have to have patience because it will take a long time. They need a lot of repetition. Вам нужно запастись терпением, потому что вам придется это повторять много раз, пока ребенок к этому приучится. Но это нормально, так что не сдавайтесь. All right? Next question then. Пишет Наталья Черкас. Сын 11 лет, трудно увлечь его выполнять трудное для него домашнее задание. Будет протестовать, пока не закончится задание. Проговаривает, что это трудно, что не понимает. Я сижу, объясняю, что я помогаю ему, но каждый раз слезы и протест. So Natalia has an older son who is 11 years old, and it's really hard to motivate him into completing homework which he finds hard. So he will protest until the task is complete. He keeps saying that it's hard, that he doesn't understand. His mom sits with him and explains that she's helping him, that it's fine, but every single time he cries and protests against doing it. Yes, all right. You can see me and hear me? Yes. Yes, I can. The connection is fine. Okay. All right. For one moment, I thought I had lost you. Well, this is indeed very, very difficult because if he sees the task as I can't do it, I find it difficult and I find it hard. And she works with him and he cries through it and everything. Has she talked about this with the teachers? That's one of the things, of course, ask the teachers possibly what he is doing at school, why he is finding it hard, because maybe he doesn't understand enough of what has been explained at school. Mm-hmm. On the other hand, it is the same thing is also with him, this step by step. If he start crying, it is difficult. Try to tell him from, all right, we leave that bit, we start with this little bit here, what you can do. Наталья, напишите, пожалуйста, знаете ли вы,
как, говорили ли вы с учителями в школе, потому что, возможно, вашему сыну непонятно то, что учителя объясняют и как они объясняют в классе. Возможно, вам стоит поговорить с ними, чтобы они разбивали свои объяснения на более мелкие понятные кусочки и с ним сверялись. Поскольку, как мы говорили ранее, у аутистов достаточно много проблем в школе, и они могут не запоминать или не понимать информацию, которая объясняется, потому что какой-то кусок они пропустили. Также вам стоит попробовать разбивать трудное задание на мелкие. То есть он начинает жаловаться, что ему трудно, говорите: окей, хорошо, мы не делаем трудное задание, которое тебе тяжело. Значит, мы делаем вот этот маленький кусочек, который ты точно можешь сделать. И таким образом, маленький кусочек, маленький кусочек, маленький кусочек. Смотри, ты уже все сделал. I think you explained further what I meant to say. One piece and then you finish that, and then the next piece. And then you're done. I extrapolated. Well. Fine. Well, let her try, and we will see you next time. Да, то есть, как-то попробуйте. Так, следующий вопрос спрашивает Инна Сергеенко. Если ребенок все, что он любит, должен зарабатывать, не будет ли он считать, что родители его не любят? So a lot of parents, so this is a more general question, a lot of parents use things that kids like to motivate them. So the question is, if the child needs to earn everything he likes, won't he think that he's not being loved or being treated unfairly? Well, if they use things they like to motivate them, and that's one of the things, yes, you love them, and it is because of your love for them that you are starting to help them to see that they, how can I say this in English? Let me see, there are things you can use for them as rewards to motivate them. But then look at all the things you can give them they like without using it as rewards. Okay. Get in your mind yourself from, there are certain things they have to earn. Got it. Okay. Как родителям нужно понимать, что есть вещи, которые ребенку нравятся, которые можно использовать в качестве мотивации, а есть вещи, которые ребенку нравятся, но которые не стоит использовать как награды. То есть это нужно найти правильный баланс. Например, если из всего списка ребенок любит там какие-то конфеты, то их можно использовать для мотивации. Но если в списке есть, например, батут, на котором ребенок любит прыгать, то это забирать нельзя, потому что это часть его сенсорной нагрузки, которая ему нужна. То есть нельзя, чтобы ребенок зарабатывал все. Он должен зарабатывать некоторые определенные вещи. All right. So basically it's a balance, right? That some things the kids can earn, like sweets, and some things you can't take away, like, I don't know, their favorite jumping ball. Yeah. You won't know exactly the favorite place and the favorite toys they must have and may hold and may work with. It is indeed a balance, and you also show them your love by hugging them. And on the one hand, of course, you mustn't spoil them. And the danger is that people think loving your children is spoiling them. And you must be very careful with that. And so, you have said it right. Let them keep the toys and the things, but sweets and other things they can earn. Да, то есть Жаклин говорит, что действительно есть баланс. Например, любимую игрушку забирать нельзя, точно так же, как нельзя запрещать ходить в любимый парк, на любимую площадку. Это действительно неправильно. Но такие вещи, как конфеты или там из крупных наград поход в кинотеатр, это вполне можно зарабатывать. Конечно же, родительскую любовь зарабатывать нельзя, она должна быть.
И детей еще родители награждают, просто их обнимая и говоря им, что они их любят, и что их ребенок классный и вообще молодец. Поэтому, опять-таки, баланс. Ребенку нужно показывать любовь, но при этом нельзя его баловать слишком сильно, потому что есть люди, которые считают, что показываешь любовь, балуя ребенка, но это не так. Alright, next question then. Часто родители жалуются, что не могут найти, чем мотивировать ребенка. Ему ничего не интересно. Как в таких случаях помочь им? Another general question. So often parents complain that they can't find how to motivate their child because he's interested in nothing. So how can you help a child in that case? Well, that is one of the most difficult things. Well, he is not interested. They may say they are not interested in anything. Yeah. But can you watch your child while they are out working, while they are playing? You see your child quite a part of the day. Well, you must see that they do certain things. So they must be interested in something. Okay. Ребенок может говорить, что ему ничего интересно и он ничего не хочет, но если вы за ним понаблюдаете в течение его дня или когда он что-то делает, то вы увидите, что он чем-то занимается, соответственно, это что-то ему интересно. Well, they may watch television or they may watch games, they may watch things like that. So and when you have found out and seen things they like or things they like to do, then you can start talking with them and see maybe if you can, well, even with younger children, say if they like what I said down the source, or if they like television or some things, you can start with them using that by their homework. Dus what I sometimes have done with, well, a child which was interested in dinosaurs, I got them to use the dinosaurs to make the sums. And in that way, you can try to use what they are interested, particularly with small children, use the things. And if there are films, if there are anything, take the film and let them watch the film and let them count certain things on the film or in the computer game. То есть, например, если ребенок любит смотреть мультики по телевизору или какие-то фильмы, или он смотрит что-то на YouTube, может он смотрит каких-то летсплееров, может он смотрит Fortnite, еще что-нибудь. То есть у ребенка все равно есть какие-то интересы, даже если они так сначала не выглядят. Поэтому, когда вы понаблюдаете за ребенком, вы увидите, что он смотрит, во что он играет, вы найдете эти мотивирующие факторы. И дальше их можно использовать в качестве мотивации. Например, Жаклин в примере с ребенком с динозавром, она работала с таким ребенком, и она его учила считать на динозаврах. То есть у нас было 2 динозавра, а пришло еще 2. Сколько у нас всего динозавров? Точно так же, если у ребенка есть какое-нибудь любимое шоу или мультик, можно в мультике что-то посчитать. Например, сколько раз появился на экране определенный герой, если это короткий мультик, или какого цвета главный герой. То есть, особенно с маленькими детьми это очень хорошо работает. Okay. So we have a message from Natalia who was asking about her 11-year-old son. I will read it in Russian first. Да, пишет Наталья Черкас, что она объясняет своему ребенку все подробно, но оно не помогает. So she says that she explains things in detail to him, but it doesn't help. Explaining things in details. Yes, like to make him understand the task and stuff. Yeah, but it doesn't work. At this moment, can you give me a bit more, can you ask the parent to give me a bit more about it and even mail it to me, if you can translate it for them and mail it to me, then I can look at it and see what is the problem. Наталья, распишите, пожалуйста, подробнее ситуацию, что происходит во время домашнего задания, то есть как вы ему объясняете и как он реагирует. И тогда мы сможем ответить, потому что сейчас недостаточно информации. И если что, вы можете
написать нам в приватном чате, и тогда мы отправим это Жаклин, и она уже подробнее с вами будет разбираться в качестве консультации. Но как-то можете написать сейчас, и тогда вы получите ответ сразу. Так, окей, next question. Ксения спрашивает, как научить ребенка задавать вопросы? Очень хороший вопрос. So, question from Ksenia, how can she teach her kids to ask questions? Well, really, in the same way as I said for the other child, even if they try to ask something with their hands, some children can come and grab the mother's hand and point to things. It is that you use the question they should be asking, that you say the question to them, try and see if they will repeat it for them. And otherwise, just keep on doing this. Repeat themselves every time they don't point at something or want something. Then you pick it up, and you say the question they should have asked. В принципе, точно так же обучаем ребенка задавать вопросы, как и мы его обучаем говорить и делать предложения. Когда ребенок показывает какой-то вопрос, например, тыкает что-то пальцем, сначала вы проговариваете вопрос, который он должен был бы задать, например, что это? Или можно взять? И пытайтесь, чтобы ребенок за вами повторил этот вопрос, и тогда вы уже на него отвечаете. Any other advice for teaching the kid how to ask a question? One moment. Well, use yourself as well, and that you ask the child to do things, and in that same way, you show them and say, look, I ask you now, say, can you get me or pick up this for me, or can I use different things? Ask the child questions and show them then, if you ask him or her, that you expect from him or her to answer and give the thing. And you yourself as well. Try just to make them slowly, if they want something, you say the question, let them repeat it. But some childs, you have to just say the question for them and show them how it is. But then the next step is just to make them repeat after you the question. Также используйте... I will translate this getting lost. Также используйте себя в качестве примера. То есть вы задаете ребенку какой-то вопрос, делайте паузу, потому что вы ему показываете, так что вы ждете от него ответа. Если он может повторить вопрос, то, соответственно, просите его повторить. И тогда потом вы отвечаете на вопрос. И таким образом вы показываете, как это работает. В случае, если ребенку что-то заинтересовался, и он показывает, что он пытается задать вопрос, но не говорит этого, то в таком случае вы, опять-таки, задаете вопрос вместо ребенка, потом просите его повторить, и тогда отвечаете. То есть это обучение займет много времени и очень много повторений, пока ребенок схватит вот эту вот схему, что оно работает вот так. You see, so many things depend on how, I would say how strong the autism is, or how light the autism is. Children with very, very strong autism is much more repetition or needed, a lot of repetition. If the autism is lighter and easier, it goes easier. You can make it quicker. You can take the steps quicker. И, конечно же, скорость прогресса зависит от состояния ребенка. То есть, если у него
более тяжелое состояние и, скажем так, более сложный аутизм, то вам придется проделывать это намного больше раз, чем если у ребенка более легкое состояние, и он, что называется, высокофункциональный. То есть, опять-таки, да, вы как мама, вы знаете уровень ребенка, и, соответственно, уровнем вы адаптируете наши советы. Cool. Next question then. Значит, что делать, если ребенок в случае отказа в мотиваторе начинает истерику, иногда еще с самоповреждающим поведением? Например, ребенок достаточно большой и при отказе начинает громить комнату. So, question is like this. If a child asks for his reward when it's not due, so he hasn't completed the task, but he wants the reward, and he gets a no in response and starts meltdown, and sometimes it gets dangerous. What do you do, especially if it's someone older, and when he hears no, he starts breaking the whole room apart? Well, one of the things you must be careful with by saying straight no, like the same thing you must, yeah? If you often say no, that is the stump, you must be very careful with that. Значит, со словом «нет», с таким вот жестким отказом, нужно быть так же осторожным, как и с фразой «ты должен». Try to say, all right, you want the reward now, but what is our agreement? What have we agreed? You first finish the task, then you may do it. To try to repeat that. So ask them, what is the agreement? What have we discussed about this? And repeat that. And even ask them to, what is the agreement then? What have we talked about? What do you do first before you get the reward? Значит, вместо того, чтобы говорить «нет», вам стоит сказать сначала «подожди». У нас было определенное условие. Какое было условие? То есть, если ребенок может ответить, то спросить, ты помнишь, какое у нас было условие? Назови, какое у нас было условие для получения мотиватора. Что ты должен был сделать? То есть, очень важно напомнить ребенку про соглашение, которое было. То есть, мы договорились, ты делаешь домашнее задание, после него получаешь что-то. Yeah. And well, how old was the child she was talking about? It's someone sent an anonymous question, and it got forwarded to me, so I don't know who asked it, but it can also be read as a general question, because a lot of I know parents whose kids do that. Yeah. Well, sometimes very young children. And we can, when they start, say, breaking down the house, or when they scream or really get violent, we can hold them close to you. Try to hold them for a while. Even that can help when young children get very much upset and won't do things. You can just hold them and say, I'm going to hug you and hold you and hug you till you stop. С маленькими детьми, еще раз, с маленькими, когда они начинают грометь дом, то их можно обнять и от этого удерживать. И при этом четко обозначить, что я тебя буду держать, пока ты не перестанешь пытаться громить квартиру, потому что так нельзя. What do you do with the older kids who do that? Like the ones you can't hold it? That is more difficult. It depends. Well, you usually, when they get angry, that is something else as well. When they get upset or get very angry, it is important that you discuss with them when they really get angry, that you have got some, we used to have boxing. Yeah. You can have a big boxing bag in the house that they learn when they get angry, that they start boxing at that. Because the anger must get out. The frustration really, because often it is frustration.
And they have to get out. If you try to stop them and keep quiet and everything, then it will come up again. So our suggestion is that you have like a big bag or a big ball in the house which they can, a punching bag, or sometimes you have a big foam cushion or something. They can really get their anger and let them punch it. Значит, во-первых, напоминаю, что вы можете писать вопросы в чат. И, во-вторых, значит, что делать с маленькими уже понятно. Со старшими Жаклин говорит, что злость, и чаще всего это не злость, а фрустрация с ситуацией какой-то, она все равно должна найти свой выход. То есть, когда старшие тинейджеры или взрослые становятся агрессивными, ну, оно как-то должно выйти, но выйти оно должно в безопасном варианте, то есть безопасным методом. Самый простой вариант – это установить боксерскую грушу или что-нибудь подобное в доме. Тогда ребенок, тинейджер, взрослый может вылить свою злость на эту грушу, побить ее, возможно, научиться боксингу, делать это полупрофессионально, делать, во всяком случае, правильно, и вопрос будет решен, и не нужно будет громить квартиру. Конечно, это нужно к этому приучить. Если есть достаточно высокий уровень понимания, то объяснять. How do you teach like older kids or teens to use the punching bag, especially if they have a hard time understanding verbal cues? You mean how do you teach them to use that when they get angry? Yes. You just let them see it. I get angry and then I start punching the bag. And so when I'm fine, all right, then I don't. But when I'm good, you have to just imitate, play. When I feel, then I start punching the bag. And yeah, well, sometimes not everybody has a punching bag. So sometimes you use some cushions, some pillows, or even the bed. Or and well, when they get to an age of 17 or 18, then I sometimes just say, sorry, you know, when you get angry, just hit with your hands against the wall, very hard, forehand at the wall. Well, that hurts, and they know it. But when they are so angry, they don't mind, but then the hurt will already dissipate the anger. Значит, чтобы, приучить, то можно не только словами объяснять, но и показывать на своем примере. Например, вот сыграть, что вот я злюсь, и вот я бью эту боксерскую грушу. Если нету боксерской груши, можно использовать подушку, например. То есть вот сыграть вот такое несколько раз, пока они не запомнят и не поймут, что когда злишься, нужно делать вот так. Также, если нету под рукой боксерской груши или чего-нибудь, хорошей альтернативой можно, чтобы они ладонью били стенку, то есть открытой ладонью хлопали по стене. Это больно, и аутисты это знают. Но когда они злятся, то боль вторична. И тогда они начинают бить стенку, но при этом боль помогает им быстрее сбросить злость. То есть оно все равно работает. Главное, чтобы стенка была качественной, чтобы не поломать. As long as the wall is thick enough not to break. Yes, well, or stone or something, because we have had boys who just kicked through the wall. So you have to be careful which wall you give. It must be stone or a very hard wall. And they must be very careful that they hit the wall and not hit the window. Oh, yes. Да. И, конечно же, важно, чтобы аутист попадал по стене, которая может выдержать его удар, и чтобы он случайно не ударил по окну. То есть это тоже нужно объяснить. We are waiting on some questions right now. Is there anything else that you can tell us about, like, motivation and things? Well, motivation is and stays a very, very difficult thing for most children at even if they are not autistic, and the very
well, one of the points is, of course, try to find the things they really are interested in, they really like, they really want, and try to use that to explain things and to you can get them then maybe to do things when the children are some children like doing sports and things, just running and things like this can help them to get their body and everything going. And then when they sit down, they can clear their minds. Let me translate this. То есть, еще раз, напоминаю, что для мотивации важно, важно знать, что нравится ребенку, и это использовать. В принципе, это созвучно с тем, что говорят взрослые аутисты, да, используйте интересы ребенка для его развития. Иногда то, что ребенок хочет, ему помогает. Например, ребенок очень энергичный и любит бегать. И вот этот бег позволяет ему почувствовать свое тело, выбросить лишнюю энергию и тогда дальше сконцентрироваться. We have a question now. Какие есть способы научить ребенка говорить «да» или «нет» и различать понимание этих слов? So, how can you teach a child to say yes and no and to understand the difference between those words? Oops. Can you play then? This is really, you should be with more persons and play, just make a play of it, make a game of it, and show them, when you, oh goodness, start acting together and show yes, if you give something, or if somebody says, can I do this? Yes. Can I? You can't really say only yes and no. Huh? Yes, you may do it, or yes, you can do it, or yes, you will get this, or no, you won't get it. And maybe if I don't know what movements you used for yes and no, but I mean quite literally yes no. And no. That's pretty typical. Use that and act it out with other people together in front of the child and have the child with you and act it out. Sometimes you can use colors as well, like red and green or red and blue. Okay. Yeah. Значит, хороший вариант, как научить этому ребенка, это сыграть в это. То есть, как социальная история, в которую вы играете. Но не только вы наедине с ребенком. Нужно, чтобы был еще кто-то. То есть, небольшая группа людей, с которыми вы играете. Например, один говорит, можно я возьму ручку? А вы говорите, да, можно или нет, нельзя. При этом желательно говорить не только да или нет, но немножко уточнять. Можно я сяду? Да, можно. То есть да или нет должны быть сказаны четко, но при этом мы пытаемся расширять понимание ребенка, поэтому мы используем дополнительные слова и делаем предложение чуть-чуть длиннее. Играть можно по-разному, там можно я сделаю это, можно я возьму то. И получается вот такая вот социальная игра, то есть где вы показываете ребенку, и он вот тоже в итоге участвует. Если ребенок еще слабо говорит или не может говорить, начинаем подключать жесты. В принципе, жесты можно использовать вместе с тем, как вы говорите. То есть стандартное «да, можно», «нет», «нельзя». Можно использовать другие жесты, например, «стоп» или «нет». Можно использовать карточки, например, по системе светофора «красный» «нет», «зеленый» «да». Или же, в общем, то, как вы общаетесь с ребенком. При этом от себя добавлю, что важно с ребенком наладить коммуникацию, поэтому не заставляйте его сразу говорить слова, если вы хотите, чтобы он использовал эти принципы. Для начала ему можно разрешить делать это жестово и потом уже добавлять слова, вербализацию, когда он привыкнет к жестам.
ну или к карточкам, смотря что вы используете. Alright, I translated that bit. Так, у нас остается полчаса, поэтому рекомендую писать вопросы, если они у вас есть, потому что времени остается не так много. I had a question about motivation, but I forgot what it was. Oh well. You sort of answered the question before, but what do you do when the child just reacts with a no to everything you suggest? Sorry, I missed. Yes. What do you do when a child reacts with a no to everything you suggest? Yeah, well, there are many. It so depends on the situation. Mm-hmm. But if you start suggesting and the child says no, no, Mm-hmm. no, no, well, sometimes you can say, all right, no, well, Mm-hmm. let them go and do something they do themselves. Mm-hmm. Just leave, let him for a while, just go on with what he is doing and then try again but later. Just don't keep on suggesting. At one point, you just, because you can suggest the whole day. No. And I can keep on saying no, 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 no. Mm-hmm. But just at the point, say, all right, no, well, you go on. Okay. Я задала вопрос, что делать, если ребенок на все ваши предложения чем-нибудь заняться, отвечает нет. А Жаклин говорит, что если ребенок постоянно говорит нет на все, что вы предлагаете, лучше всего остановиться и сказать: окей, я тебя пока оставлю. То есть, чтобы ребенок заняться тем, что он хочет, потому что, возможно, у него есть какой-то свой план, а вы своими предложениями его ломаете. И через некоторое время, когда он там сам с собой поиграется или поделает то, что он хочет, вы ему можете опять попробовать предложить. Потому что если вы будете постоянно предлагать и настаивать, то тогда вы можете предлагать целый день. Так, если у вас больше нет вопросов, то мы будем заканчивать стрим. Я подожду еще минут 5. И после этого закончу стрим, потому что, если нет вопросов, то тратить время специалиста из Нидерландов я не хочу. Yeah, we're not getting other questions, so if there is no more than 5 minutes, I will be finishing the stream. Yes. Yeah, I did mention that people are reluctant to ask things, so... They are reluctant because they don't like to show that they have problems, or it's, I don't know, it's a thing that I noticed on the streams. Да, yeah. Я предупреждала Жаклин, что у нас люди не всегда готовы писать вопросы, и ей интересно, почему. Ну вот, потому что люди стесняются или потому что не хотят показывать, что проблемы. Но как бы это ваша возможность задать вопрос очень хорошему специалисту, но если вы его тратите. Ладно. Well, it is difficult with children with autism. As I say, there's such a large range also with the autism. You have so much different things, and at times things go all right, and then you have times they are so no, 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 and things like that. And well, you have to be very careful also because sometimes you can suggest one thing, and then after a few months they change, and you have to start off again. Жаклин говорит, что с аутистами трудно, потому что, во-первых, они все очень разные, это целый спектр, а во-вторых, их интересы и приоритеты могут меняться. То есть вы находите какую-то вещь, которая работает, а через пару месяцев она перестает работать, потому что ребенок подрос, у него появились другие интересы, и вам нужно с самого начала начинать искать, что ребенку интересно, что он хочет, и заново находить подход.
Okay. Oh, I did have a question. So a lot of kids have a hard time with choices. So choosing is hard. How do you teach a child to do that? Пока я задаю вопрос, как научить ребенка выбирать, поскольку у многих аутистов есть проблема с выбором. One thing, be very careful not to let them choose amongst too many things. It start off, well, translate first. Значит, во-первых, не предлагайте ребенку сразу слишком много, потому что если вы дадите слишком много вариантов на выбор, то ребенок потеряется. Let them choose between two things. Для начала дайте выбор между двумя вещами. So, and even then they find it difficult. But then, of course, you can ask them, all right, why would you take this one? And when they can talk properly, you know, you can say, why would you take this one? Or why do you take this one? И когда ребенок уже сможет говорить, то можно его будет спрашивать, например, почему ты больше выбрал это, а не это? When you have got very young children or children which can't talk or have problem with verbal things, you show them this one or this one. And then even hide one, this one or this one. Если ребенок еще не вербальный, то вам нужно показывать предмет. То есть, например, это или это. Иногда можно даже, чтобы было понятнее, можно даже прятать за спиной. Например, ты хочешь это или ты хочешь это. Then the child can choose, and you may, particularly with children which can't talk or which are very, very young, you may take a little while before they really decide, all right, that one. You will have to be very patient with them. Ну, нужно набраться терпения, потому что ребенка может занять много времени, чтобы сделать этот выбор. Cool. We did get a question. Вопрос от Екатерины Бондар. Если взрослый аутист стремится к повторениям фраз другим человеком от 5 до 55 раз, что делать? So, an adult autistic person wants to repeat phrases to other people lots and lots of times. So what do you do? Like, how do you teach him not to annoy other people? Because he does it with, other people. That is very, very difficult because they can't stop themselves. You see, Это трудно, потому что часто аутист не может себя остановить. It is, if they can understand you, if they get a little bit of understanding of what you are saying, even an adult, when they understand what you are saying, try to explain. If I only say things once, and people don't like to hear things again and again and again, say it once and stop. Maybe you will have to try and say to them, look, if you start repeating, I will say stop. And even use this, I will give you this sign, stop. To help them. Try to tell them that you want to help them, that because other people don't like it. Значит, во-первых, нужно объяснить ему, что это раздражает других людей. То есть, возможно, ему легче понять, когда ему повторяют, но важно объяснить, что других людей это раздражает, что другим людям нужно сказать только один раз. И особенно в начале нужно будет помогать. Например, сказать, что когда ты начинаешь повторять, я тебе буду говорить «стоп», причем даже вот с движением вот так. Я буду делать вот так вот и говорить «стоп», чтобы ты остановился. И опять-таки очень важно объяснить, что это чтобы помочь ему, чтобы другие люди на него реагировали хорошо. И вот так вот поначалу вам нужно будет вручную останавливать его, и постепенно он приучится самостоятельно уменьшать количество повторений
пока они не станут минимальными или не исчезнут вообще. All right. Next question then, if that's it. Да. Мария Танаканян спрашивает, если ребенок раньше не интересовался арт-терапией, а после затяжной простуды категорически не... если ребенок раньше интересовался арт-терапией, а после затяжной простуды категорически не хочет заниматься арт-терапией, что делать и как реагировать? So, a child who used to be interested in art therapy, but then he had a long cold, he was sick for a while, and he doesn't want to do any art therapy at all now. What can his mom do? And what should she do? Well, if he doesn't want to do it, if you try to force them, that is, say, you must do it, then he will stop. So I would say just stop it for a little while and see maybe if he is interested in another form of therapy. Well, we have now, they use here in Holland sometimes that you do it in a gymnasium, just the movements with... so like music therapy with dance? With dance, yes, or something, just with your body and... Да. Смотрите, если он сейчас не интересуется арт-терапией, не хочет ее, то лучше не заставлять, потому что если вы будете его заставлять, он может уйти в категорический отказ и вообще это забросить полностью. Попробуйте предложить ему другой вариант терапии, например, музыкальную терапию, или как вариант танцевальную терапию. Такая есть. То есть посмотрите на другие варианты терапии, потому что, возможно, у ребенка потерялся интерес, а возможно, у него просто пока что его не интересует, а потом он к этому вернется. Лучше не заставлять. Так, спрашивает Марина Черкасова, как специалистам устранять агрессию у ребенка. So it's a question from a specialist. So she's asking, how can a therapist, a specialist, remove aggression in a child? So if a kid has been aggressive, what do you do as a therapist? Well, you can't do that in 1 or 2 steps. This is very, very, you need a program. Like we have something that hates, you have aggression, and then get a grrr out of the aggression. But that is a whole program you have to offer the child, and you have to work with the child, and you have to follow those steps. We have some other programs as well, just to aggression reduction. You can't do that in a few steps. You have to really take a whole program. Okay, let me translate that. Значит, агрессия за 1-2 занятия не устранится, и также она не устраняется за 1-2 шага. На самом деле существуют целые программы по уменьшению агрессии у ребенка, которые разрабатываются, которым нужно следовать. Can you give an example of what is in such a program? Usually. Well, we first try to get them, and they first must know the emotions, the different emotions, and then they must try to get to know their emotion, the feelings. If you can get them that they can start feeling, and then we explain first to them that you have a volcano. And that the volcano is first low, and then I don't know if you know that example, and then it rises and it explodes if you don't let it off before. Yes, I know that and one. Then you can. Yes, okay, let me translate that first. Yes. Значит, какие шаги обычно из таких программах? Первый шаг: ребенок должен знать эмоции. 4 базовые эмоции, хотя бы теоретически. Второй шаг: ребенок должен понять свои эмоции, то есть как у него ощущаются разные эмоции. И когда он научится их чувствовать, тогда уже можно делать следующий шаг. Визуализация, которая используется часто, это вулкан, в котором постепенно поднимается лава, пока он не взорвется.
И тогда уже объясняется, что вот если ты вот на этом этапе там спустишь, то тогда не будет взрыва и будет проще. Okay, go on. Well, and then you can start, if they get the volcano and notice, then you can try and with them that when they start feeling a light irritation, that they start breathing exercises, that they learn to dissipate just the frustration via breathing. And when it goes higher, you can, another point is, of course, get out of the situation, which makes them angry, get them out. Maybe you can translate that part. Yes. Значит, и дальше, значит, когда вот на первом этапе, когда ребенок начинает чувствовать раздражение и такую вот легкую злость или фрустрацию, то ребенка учат. Значит, в таком случае ты можешь сделать какое-то дыхательное упражнение. И, конечно же, важно, чтобы ребенок мог показать, дайте паузу, потому что перво-наперво ребенка нужно вывести из ситуации, которая его злит, и тогда уже справляться со злостью. То есть вот этот момент коммуникации, чтобы ребенок мог скоммуницировать, что он начинает злиться, и ему нужно время, чтобы успокоиться, очень важна. Okay, next step. Well, yeah, the other one, if they really explode, give them something they can hit, give them something they can get the anger out of them. And because if you try then to, if they really explode, they might get really violent. So you have to be very careful then that you get this. Indeed, we sometimes advise parents to give them, say, something they can hit with, even. Well, I have known parents, they had newspaper rolled up very tightly, and they had some ready at home that if he got really angry, he pushed it into his hand, and then he could hit the doorpost with it. Nice. And it's something to get the anger out, but well controlled. And then slowly through the steps you can lessen it, but you really have to do that with a whole program, with all kinds of exercises and all kinds of things. You can't do it in one or twice. Yeah. Дальше, если, например, вулкан уже взрывается или возле взрыва, то злость уже нужно выпустить физически. То есть есть дети, которые становятся агрессивными, и тогда вам, как специалисту, нужно очень аккуратно себя вести, чтобы не навредить ни себе, ни ребенку. То есть можно дать ребенку какую-нибудь подушку, которую он может побить. То есть какой-то безопасный вариант, чтобы ребенок мог выплеснуть свою злость, фрустрацию и агрессию. У Жаклин есть пример, когда в одной семье ребенку давали плотно скрученную газету, чтобы он ей бил косяк двери. То есть выплеск агрессии должен случиться, но он должен быть контролирован. То есть это вот очень важный момент, чтобы это было под контролем, а не неконтролируемая вспышка агрессии. All right, next question. Таисия Прокопчук. Ребенку 5 лет невербально ест землю, понятийный аппарат слабый. Как правильно отучать? A 5-year-old non-verbal doesn't really understand speech, and he eats earth. He eats dirt. How can his mom stop him from doing that? Sorry, I don't get it completely. I didn't hear everything you said. Okay. Because... So a 5-year-old who eats earth, who is non-verbal, and he doesn't understand speech. Yes. How can his mom stop him from eating dirt on the street? Well, he still keeps on doing this, as I understand. And well, one of the things he should, in some respects, I don't know if it works, but
bends down and picks it up, I think. And then she will have to be with him and don't let him alone on the street. Mm-hmm. And sometimes you can put some mittens over his hands, complete like this, mm-hmm. so that he can't pick it up and can't put it into his mouth. It sounds ridiculous, and it may be so difficult because people won't like to see this, but the other point is then she has to go out on the street, but it seems that the child doesn't taste what he is putting into his mouth. Mm-hmm. Because you can give them things, sometimes they try, and then if the child wants to pick something up, give them something to eat, but it isn't that. Something with a strong taste, you mean? Yeah. Mm-hmm. And because it looks as if this child is still in the phase, what we call the oral phase. Uh-huh. He is trying to we feel with our fingers, but a little baby feels with his mouth. Yeah. So maybe if she has something he can put in his mouth, even, and yeah, mm-hmm. Okay. Something he can suck on, but not sweets or anything. Gewoon even some soft thing he can not swallow, but just keep in his mouth. Mm-hmm. Okay. Значит, тут есть несколько вариантов, без дополнительной информации трудно ответить, в чем именно проблема. Значит, во-первых, вам его понятно, что нужно ловить на улице, когда, и просто физически не давать ему есть землю. А во-вторых, как вариант, можно надеть ему варежки, если он их не снимает, чтобы он не мог взять вот этот вот кусочек земли руками. В варежках трудно, в принципе, поднимать все. Дальше, похоже, Жаклин говорит, что похоже на то, что у ребенка низкая чувствительность вкусовая, потому что земля, она на вкус, по-моему, не очень. И второе, что он, скорее всего, находится еще в оральной фазе. То есть маленькие дети еще, не груднички, но вот маленькие такие бэбики, они все пробуют, все тянут в рот, потому что у них рот более чувствительный, чем руки, и, соответственно, они исследуют мир оральный, через рот. Вполне возможно, что ваш ребенок еще находится вот в стадии орального исследования мира, и он таким образом его исследует. Значит, что вам стоит сделать? Вам стоит иметь что-то, что он может положить в рот, что оно безопасное. То есть, возможно, это будет какой-то грызунок, возможно, у вас, соска, он уже большой для соски, но какое-нибудь что-то, что он может держать во рту, не глотая. Второй вариант, иметь с собой чипсы или что-нибудь мягкое, что по текстуре похоже на землю, что вы ему будете заменять. То есть вы видите, что он тянет в рот землю, отбираем землю, даем ему альтернативу, которую он может держать во рту. Вот так. Well, of course, you have to be careful that it is not too small, that he can swallow it. It must be like you have something that we call it, the baby suck sometimes on it, and then it is larger than the mouth. So what he has in his mouth, he must not be able to swallow it or get blocked with it, of course, because that is dangerous. You must be very careful with what you give them in his mouth. Yeah. Жаклин подчеркивает, что если вы даете ему что-то несъедобное, что он должен держать во рту, то оно должно быть достаточно большим, чтобы он не мог это проглотить. То есть, опять-таки, соска, у которой есть штучка, которая останавливает от проглатывания, но вам нужно подобрать, соответственно, размеру рта ребенка. Оно не должно иметь возможность полностью влезть в рот. I know there's chewables, like chewable necklaces and stuff, for older kids that are available online? I don't know. Oh, well, there are. I've seen them on the Amazon and stuff. All right. Да. Есть, например, специальные грызунки для более старших детей, которые рассчитаны, чтобы ребенок не мог их проглотить. Это нужно либо поискать в интернете, либо, в общем-то, поискать в интернете. Так.
У нас остается 10 минут, поэтому у вас есть последний шанс задать 1 или 2 вопроса. We're getting thanks from the parents who already heard their answers, so that's nice. That's very nice. Yes. Well, I just announced that we have 10 minutes left, and just giving the parents last chance to answer the questions, and we have like 100 seconds delay. So it will be a while before they see it. All right, so how long does it delay? 100 seconds, so that's a minute and a half roughly. Oh, yeah. Almost 2 minutes. Yeah, that's a lot. Yeah. I'm trying to think of a question, or unless you want to bounce off one of the topics that were discussed and add something interesting while we wait for the people to make up their minds and questions. Well, yeah. Well, of course, autism is such a broad spectrum and such a lot of things, because you have also the different ages. Mm-hmm. And we see that during the development, that's around about, well, say they leave primary school and go to secondary school. Mm-hmm. At that age range, you can sometimes see that sometimes the autism gets stronger, sometimes it mm-hmm. gets weaker and change. The same thing can happen around about 16 to 19. That, well, some are early, some are late as well. You see, that is also different. Mm-hmm. But then you get another change, and that is sometimes very typical. Sometimes the autism gets very strong, and sometimes it just nearly dissipates. And one of the other things we have noticed as well is if you can. Let me translate what you said. Oh, sorry. Yeah, it's getting loud. Аутизм очень широкая тема, в принципе, и поскольку это спектр, он очень разнообразный, к тому же нужно учитывать возраст аутиста, поскольку разный возраст требует своего подхода. Из интересных вещей в развитии, которые, заметила доктор Жаклин и другие тоже люди, которые этим занимаются, то, что есть такие вот почти переломные моменты. То есть первый момент — это когда ребенок переходит из младшей школы в среднюю, то есть в районе 5 класса, это 10-11 лет как раз. И в этот момент многие отмечают, что аутизм либо становится сильнее, либо он слабеет. Признаки аутизма. Второй такой вот момент где-то между 16 и 19 годами. Это уже зависит от аутиста, потому что у кого-то это чуть раньше, у кого-то это чуть позже. И вот в продолжении жизни есть вот такие вот моменты, когда аутизм вроде бы как становится слабее и в некоторых случаях даже почти исчезает по внешним признакам. А есть моменты, когда он наоборот усиливается. Okay, go on. Done? Yep. Okay, all right. So you must be very careful with, you train parents to do things, mm-hmm. and then the child gets into another phase, you have to train them and work with them in a quite different way. Mm-hmm. And it isn't, let me say, when you have an ordinary child, you just get older with it, and it just all the changes you automatically take up. But children with autism, when they get into another phase, they have to start learning all kinds of things in a new way, mm-hmm. in a new situation. And so you have to start off with teaching them things you thought they knew, and you have to teach them again. Mm-hmm. С нейротипичными, то есть с обычными детьми, когда они вырастают и переходят в новую фазу развития, все происходит органично. То есть вы растете вместе с ними, вы потихоньку меняете свой подход к ребенку, то есть это все происходит постепенно. Однако
с аутистами переход в следующую фазу развития, он более резкий. И тогда приходится искать новый подход, как вам как специалисту или как родителю. И что очень важно, аутиста нужно как бы заново учить, потому что в каждой новой фазе развития важны новые вещи меняются. То есть меняется отношение мира к ребенку, меняются социальные правила, меняются ожидания ваши и ожидания социума от ребенка. И очень важно убедиться, что ребенок знает те вещи, которые вы думали, что он знает, потому что бывает это пропускают. То есть, это очень большая работа, и даже если чувствуете, что каждый раз вы как бы начинаете снова, то на самом деле это не так, вы просто помогаете ребенку освоиться на новой для него ступени развития. Right. We have a question. На каком этапе следует отказываться от внешней мотивации? Невозможно же всю жизнь жить на таком заработке. So at which point can you drop the external motivation thing? Because, you need to develop self-motivation in a child, and they cannot rely on external motivation all their time. Well, all their life. Well, yeah, you can drop it when they show that they start their homework themselves or do the tasks, and they get insight in at a certain age, and that can differ from 12 to 20 or even 23, that they start taking responsibility themselves for the things they do. Then you automatically can phase it out, the external motivation. Значит, когда вы видите, что ребенок сам начинает выполнять какие-то задания и сам на себя берет ответственность, то тогда вы можете начинать убирать внешнюю мотивацию, поскольку урок выучен, и ребенок берет на себя ответственность. How do you phase out the motivators? Well, what we noticed and what we see is that you don't do it consciously. You see that slowly they don't need it. They start doing it themselves, and they don't ask for rewards anymore. Mm-hmm. That is the way it should go. Mm-hmm. On the other hand, you have to be. It depends a lot also, of course, on the intelligence of the child. If you have a child which have this learning problems and like non-verbal children, when they get older, you might even with 19 or 20 have to keep on giving rewards, because that is the way those children think and work. Because they keep on in that way, while other ones, you notice that when they start doing their own homework without questioning, and you have to tell them anymore, you can discuss with them that you can stop the rewards. Значит, самый органичный метод – это когда вы замечаете, что ребенок, например, сам уже садится делать домашнее задание и начинает меньше просить или перестает просить свою награду. Тогда это четкий признак того, что все, уже можно эту систему потихоньку убирать. То есть фактически вы следуете за ребенком. Однако, если ребенок низкофункциональный, то, скорее всего, вам придется дольше удерживать эту систему, потому что у тех, у кого тяжелый аутизм, у них занимает больше времени, чтобы научиться новым навыкам, чтобы к чему-то привыкнуть. Поэтому бывает, что и до 18-20 лет эта система остается. Опять-таки, нужно смотреть на уровень ребенка, уровень его понимания. Также важно обсудить с аутистом, что вы начинаете убирать эту систему. То есть вы можете ему сказать, что я вижу, что тебя это уже не интересует, но я думаю, что мы можем перестать это делать. То есть обязательно это обсудить. Это тоже важно. All right. Anything to add? Any closing words? У нас остается 4 минуты, и мы будем потихоньку закрывать. Jacqueline, any closing words? Because we have just like 4 minutes left. So whatever else you want to tell parents and specialists who are listening to us. Well, what's
what I just said, autism, it is so broad, but also, let me say, every child, this is really something, every child is unique. Yeah. With autism, the child is unique in its person, but also really nearly unique in its autism as well, because they have their personality and the autism blends, and you get by every child really a different mix. So you have to be really you have all kinds of rules and all kinds of suggestions with children how to deal with autism, but you every time have to look from what needs this child, and how can I approach this child or this teenage or this adults, because what are their specific problems, their specific needs. Да. Аутизм – это очень широкий спектр. И очень важно помнить, что каждый ребенок, тинейджер или взрослый, все уникальны. А аутисты уникальны 2 раза, потому что, во-первых, у них есть свой характер, и, во-вторых, у них есть свой набор признаков, сильных сторон и